that in this pandemic due to COVID-19, it is not possible for us to celebrate this day in school. So for that, Abacus team decided to celebrate through online via WhatsApp. We celebrate Independence Day as the National Festival of India. The day marks the anniversary of national independence from the British Empire on 15th August in the year 1947. Furthermore, it is the most auspicious day for the people of India because India becomes independent after lots of hardships and sacrifices of the brave Indian freedom fighters. From that day onwards, 15th August became a very important day in Indian history and in the hearts of every Indian. Also, the entire nation celebrates this day with the full spirit of patriotism. Lastly, I just want to tell few things to my students about this pandemic situation, means what you will do in this pandemic situation. You all know that COVID-19 pandemic has brought the whole world to a standstill. From rich to poor and from the aged to newborns, this pandemic has made everyone hit the pause button on their houses. And students are no different. So for that, I would suggest you better accept the reality. You must accept the reality in this situation. You should remember that this is not a vacation from school. During this time, consider practicing self-compassion for what you are going through. Communicate with your family members about what's challenging about this change. See, you must create a schedule. Creating a schedule along with your study time, keep a slot aside for exercise. Work on something that makes you happy considering the situation around us. It can get difficult to remain positive. Lastly, I just want to tell you that do not panic. If you have a negative thought like I might get the COVID-19 disease and fall sick, do not think so. Replace it with I will stay healthy by practicing good infection control practices. By replacing negative thoughts with positive ones, you will be able to improve your mental and physical well-being. So students, stay at home, stay safe, maintain social distancing and follow all the rules and take precautions, safeguards to fight against corona. Thank you. Good morning students, I am your Meenakshi ma'am. Wish you all a very happy Independence Day. To the respected principal sir, to all my colleagues also. In this year, we are going to celebrate the 74th Independence Day in a new normal way. So it's better stay at home and wear a mask always. Be careful, be safe for a better future, for a better India. Thank you. A happy Independence Day to all. Celebrate from your home. I am Sanchita Ghosh, Assistant Teacher of the Abacus Central School. Wish you a very happy Independence Day. All of you know due to this pandemic situation of COVID-19 it is not possible for us to celebrate this day at school. So for that we the Abacus team has decided to celebrate this day through online via WhatsApp. This is our 74th Independence Day. As we all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of us. India's Independence Day is the most important day to the all citizens of India, so and has been mentioned forever in the history. So it is the day when we got freedom from the British rule after many years of hard struggle by the greatest freedom fighter of India. We celebrate Independence Day every year on 15 August to remember the first day of freedom of India, as well as we remember all the sacrifices of the great leaders who have sacrificed their lives in getting freedom of India. Independence Day signifies a happy day for the country when we could finally attain freedom from the British rule. The day also marks respect for the freedom fighters who lost their lives fighting for the country. So lastly, I just want to tell a few things about this COVID-19 to my students, to my dear students, that you all know that this is a pandemic situation that we all are going through. And not only you,
this pandemic situation brings the whole world in a pause situation. So I will suggest you to accept the reality and stay home, stay safe, do not go out without wearing a mask, and don't get any negative influence. Be always positive in all these negative situations, and always stay in your home, stay safe, and thank you. Today on 15th August 2020, India is celebrating its 74th Independence Day. For this pandemic situation, we all of us are going to celebrate this memorable day in virtual platform. We found to say that we earned our freedom 73 years back at the midnight hour of 14th August 1947. Pandit Jawaharlal Nehru rose to address the nation made his maiden speech in New Delhi. When the world sleeps, India will wake to life and freedom. Now India is the largest democracy of the world, and we all know that in our constitution it strictly mentioned that our nation is sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and we all are really proud of that. But let me remind, by winning Independence Day was not the end of our struggle. It was just the beginning of our greatest challenge, which makes us prosperous. As a citizen of India, we are proud of its golden past. We had one of the oldest and richest civilizations of the world. Today we not only need to be proud of our glorious past, but also work to make our present and future better. If we have the great feeling in our heart and the patriotism and the nationalism, we can definitely do the hard work. And for our nation, we should do it. And finally, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. নমস্কার, দ্য অ্যাবাকাস সেন্ট্রাল স্কুলের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে জানাই 2020 বর্ষের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দীর্ঘ 200 বছর ভারতে ব্রিটিশ শাসন চলার পর 1947 সালের ঠিক 15ই আগস্ট এই দিনটিতেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা লাভের পিছনে আমাদের ভারতের বহু সংগ্রামী মানুষের জীবন দানের কাহিনী লুকিয়ে আছে। তাই আমরা তাদের এই জীবন দানকে একেবারেই বৃথা হতে দেব না। তাই আজকে আমরা সকলে মিলে শপথ নেব নতুন ভারতবর্ষ গড়ার। তাই ছোট্ট বন্ধুরা, চলো আমরা সবাই মিলে এই কোভিড-19 জন্য কঠিন পরিস্থিতিকে যাতে কিভাবে ভালোভাবে এবং সঠিকভাবে অতিক্রম করে আমরা সকলে মিলে সঠিক নিয়ম মেনে নতুন ভারতবর্ষ গড়তে পারি, সেই শপথই আজ আমরা নিই। প্রতি বছর যেভাবে আমরা বিদ্যালয়ে গিয়ে সমবেতভাবে এই দিনটি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদযাপন করে থাকি, সেটি তো এবছর হলো না, কারণ পরিস্থিতি খুবই কঠিন। তাই আমরা এই ভার্চুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমেই আমরা এই দিনটিকে পালন করছি। এবং তোমরা সবাই এই দিনটিতে সমস্ত আমাদের সংগ্রামী মানুষদের স্মরণ করে তাদের পথ অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, भारत माता की जय। नमस्ते। आज स्वतंत्रता दिवस के 74तम स्वतंत्रता दिवस के लिए मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। तो पहले ही मैं सभी
प्रिंसिपल, मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल और मेरे सभी छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आज मुझे 74 स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इनमें मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस करता हूं। 15 अगस्त हमेशा हमारे लिए इतना खास रहा है कि एक दिन जब हम अपने देश के सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का प्रयासों को याद करते हैं। इसी दिन हम स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज्य के शासन से भारत की आज़ादी के दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है। और यह दिखाता है कि जब वह इस देश के सभी लोगों को एकजुट कराता है। तो कई वर्षों तक अंग्रेजों द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चलो सभी विद्यार्थी और सभी लोग इन वीर सेनानियों को हम एक और बार नमन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही संघर्ष से विद्रोह करके हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। इसलिए मैं अपने इस संक्षिप्त भाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।